யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். He demonstrates how this takes place in the fourth poem of Agananuru, which begins with the line Mullai Vainunai. It proves to be a case of Richardsian practical criticism of the highest order. This is the poem. Mullai Vainunai தோன்ற இல்லமொடு பைங்கால் கொன்றை மென்பிணி அவிழ இரும்பு திரித்தன்ன மாயிரு மறுப்பில் பரலவல் அடைய இரலை தெரிப்ப மலர்ந்த ஞாலம் புலம்புறம் கொடுப்ப கருவிவானம் கதழுரை சிதறி கார் செய்தன்றே கவின்பெரு காணம் குரங்குளை பொலிந்த கொய்சுவர் புறவி நரம்பார்ப்பன்ன வாங்குவன் பரிய பூத்த பொங்கற் துணையொடு வதிந்த தாதுன் பறவை பேதுரல் அஞ்சி மணினா ஆர்த்த மாண்வினை தேரன் உவக்கான் தோன்றும் குறும்பொறை நாடன் கரங்கிசை விழவின் உரந்தை குணாது நெடும்பெரும் குன்றத்தமன்ற காந்தள் போதவிழ் அலரின்னாரும் ஆய்தொடி அறிவை நின் மானலம் படர்ந்தே. பேராசிரியர் இன்டர்பிரேட்ஸ் இட் லைக் திஸ். இப்பாட்டின் ஓசை முதலியன எல்லாம் கேட்டோரை மீட்டும் தன்னை நோக்கி நோக்க பயன்கொள நிற்கும் நிலைமை தெரிந்து கொள்க. இனி அடிநிறைகாரும் என்றதனால் செய்யுள் முழுவதும் எவ்வகை உறுப்பும் கூட்டி நோக்கி உணருமாறும் கூறுதும். முல்லை என்பது முதலாக, காணம் என்பது ஈராக, நாற்சொல் இயலான் யாப்பு வழிப்பட்டதாயினும் பருவம் காட்டி வற்புறுக்கும் தோழி பருவம் தொடங்கிய துணையே காண் என்று வற்புறுத்தினாள் என்பது நோக்கி உணர வைத்தான் என்பது. உவக்கான் தோன்றும் குறும்பொறை நாடன் என்னும் துணையும் தலைமகனது காதல் மிகுதி கூறி வற்புறுத்தினாள் என்பது நோக்கி உணர வைத்தான். ஒழிந்த அடிநிறைகாரும் பிரிந்து காலம் அணித்தன கூறி வற்புறுத்தினாள் என்பது நோக்கி உணர வைத்தான் எனப்படும். என்னை முல்லை என்னாது வைநுனை என்றதனால் அவை அரும்பியது அணித்து என்பது பெறப்பட்டது. சின்னாள் கழியின் வைநுனை ஆகாது மெல்லெனும் ஆகலின் இல்லமும் கொன்றையும் மெல்லென்ற பிணி அவிழ்ந்தன என்றாள். கரிந்த துணை அவை முதல் கெடாது முல்லை அரும்பிய காலத்து மலர்ந்தமையின். இரலை மறுப்பினை இரும்பு திரித்தன்ன மறுப்பு என்றதும் நீர் தோய்ந்தும் வெயில் உழந்த வெப்பம் தணிந்துல இரும்பு முறுக்கிவிட்ட வழியும் வெப்பம் மாறாது விட்டவாறு போல வெம்பா நின்றன இன்னும் என்றவாறு. பரவலடைய விரலை தெரிப்ப எனவே பரல்படு குழிதோறும் தெளிந்து நின்ற நீர்க்கு விருந்தின ஆகலால் பலகாலம் நீர் பருகியும் அப்பரல் அவலினது அடைகரை விடாது துள்ளுகின்றன என அதுவும் பருவம் தொடங்கினமை கூறியவாறாயிற்று. கருவிவானம் கதழுரை சிதறி என்பதும் பல உறுப்பும் குறைபடாது தொக்கு நின்ற மேகம் தனது வீக்கத்திடை காற்று எரியப்படுதலின் விரைந்து துளி சிதறின என்று அவற்றையும் புதுமை கூறினாள். எனவே இவையெல்லாம் பருவம் தொடங்கி அணித்து என்றமையின் வற்புறுத்தற்கு இலேசாயிற்று. குரங்குளை பொலிந்த கொய்சுவர் புறவி என்பது கொய்யாத உளை பல்கியும் கொய்த உளை பலகாலும் கொய்ய வேண்டுதலும் உடைய குதிரை என்றவாறு. எனவே தனது மனப்புகழ்ச்சி கூறியவாறு அத்துணை மிகுதியுடைய குதிரை பூட்டின வாரொலி விளக்காது
மணியொலி விளக்கி வாரானின்றான் அங்கனம் மாட்சிமைப்பட்ட மான் தேரன் ஆதலான் என்றவாறு. அதற்கு என்ன காரணமெனின் துணையோடு வதியும் தாதுண் பறவை எனவே பிரிதல் அஞ்சி என்றவாறு. மணினா ஒலி கேட்பின் வண்டு வெறுவும் ஆகலின் அது கேளாமை மணினாவினை இயங்காமை யாப்பித்த மான் வினை தேரனாகி வாரானின்றான் என இவையெல்லாம் தலைமகள் வன்புரைக்கு ஏதுவாயின. கரங்கிசை விழவின் உரந்தை குணாது நெடும்பெருங்குன்றத்த மன்ற காந்தள் தெய்வமாலை ஆகலான் அதனுள மன்ற காந்தளை தெய்வ பூவென கூறி அவை போதவிழ்ந்தாற்போல அவர் புணர்ந்த காலத்து புதுமணம் கமழ்ந்த நின்கை தொடிகள் அவை அரியவாகி பிரிந்து காலத்து போன்று வடிவொத்து மனம் குறைபட்ட துணையால் அவர் பிரிந்து செய்தன்மையின இதுவும் வன்புரைக்கே உறுப்பாயிற்று. மாத்திரை முதலாயினவும் தத்தம் இலக்கணத்தில் தெரியாது வந்தமையின் அவையும் அவ்விலக்கணம் அறிவார்க்கு நோக்கி பயன்கொள்ளுதற்கு உரிய ஆயினவாறு கண்டுகொள்க எனப்படும் என்றதனால் இவ்வாறு முழுவதும் வந்தன நோக்குதற்கு சிறப்புடைய எனவும் இவை இடையிட்டு வந்தன சிறப்பில எனவும் கொள்ளப்படும். This is what he means. The heroine's confidant consoles her at the advent of the rainy season as she is upset about the long separation from the hero. The thundering clouds pouring big drops of rain are the harbinger of winter. In the jasmine vines, buds with sharp tips have made their appearance. The buds of illam and of the green-trunked kondrai have smoothly unfolded. Stags, their big black horns resembling twisted iron, rush toward the pebbled pit full of water and drinking that joyously frisk. The wide world is now free from the miseries of the summer heat and the woods are lovely. The Lord of the hilly land will appear very soon, driving fast his well-made chariot, drawn by steeds sporting waving plumes and trimmed manes. Its firmly held reins sound like a yard's strummings. Its bells are tied up for fear of disturbing the mating bees that live feeding on the pollen of the blossoming bushes. Thinking of your great personal charm, he is rushing onward, lady of highly crafted bangles, who smells like the blooming kandal on the huge hill east of Urandai, known for uproarious festivals. In the first 7 lines, beginning with Mullai and ending with Kanam, the heroine's confidant tells her that she herself may see with her eyes clear evidences of the coming of the rainy season. Till the end of the 13th line, Uvakkan thondrum kurumborai nadan, the assurance that the hero will certainly come because of his intense love for her is stressed in every small detail. In the remaining lines of the poem also, the emphasis is on the message that the separation from her lover will end in a few days. Without simply saying Mullai, the confidant calls it Vainunai Mullai. Since the buds are said to have sharp tips, it is evident that the blossoming took place quite recently. For the other 2 types of flowers, the epithet used is Menpini Avila, which would mean that they unfolded only when the Mullai buds made their appearance and not much earlier. The big black horns of stags are compared to twisted iron just to signify that the heat that oppressed the animals in the earlier season has not yet fully subsided, even though they have quite managed to recently immerse themselves in the little pits
in their place. The line Paralaval Adaya Iralai Therippa would indicate that these stags have to be satisfied with the water found among the pebbles in the pits, and that they continue to frisk without leaving the place since the rainy season has just started. The phrase Karivi Vanam describes the clouds that are made of all the ingredients such as water, snow, lightning and thunder. The idea the clouds scattered by the winds immediately began to shed drops of rain is conveyed by the words Kadalurai Sidari. The raining therefore took place only recently. All these details stressed by the strategy called Ilesu, that the rainy season did not start long ago. When the confidant refers to the horses as Kurangulai Polinda Koisuval Puravi, she expresses her admiration for the horses which have plenty of untrimmed manes besides trimmed manes that have to be periodically clipped. While driving the chariot drawn by such great horses, the hero sees to it that though the sound of the rains is heard, the bells are tied up so that the mating bees may not be annoyed. By all these, the confidant suggests to the heroine that the hero is a man of magnanimity, caring as much for birds and bees as for human beings. The kandal flower is praised as divine, and the heroine is said to have bloomed like that when she enjoyed the company of her lover. Since all these indicate that it is long since he left her, he is bound to return soon. The commentator finally adds, perhaps in a challenging manner, that all the members Urupu of the poem, beginning with Matare, are used in strict accordance with their definitions, and that those well versed in their grammar will be able to derive the aesthetic delight due from them. This is his analysis of a single Aham poem. Defining what is called Kalipa, Tolgapir says that it is of 4 types. Uttalisai Kalipa, Kali Venpattu, Kochagam and Ural Kali. After explaining these 4 types, Perasiriyar takes some of the later writers on prosody to task for having claimed that Paribadal need not be considered a distinct category since it is also included in Kalipa. But Perasiriyar demolishes their belief by arguing that the well-known anthology Ettuthai includes 2 different works called Paribadal and Kalithai, and that Muduhiyal Adi, which belongs to Muduhiyal Adi, which belongs to Paribadal, does not appear in certain Uttalisai Kalipas, while Kochagam, which is a limb of Paribadal, does not appear in Ural Kali. He says, இனி பரிபாடலும் கலிப்பாவினுள் அடங்கும் என்பாரும் உளர். கலியும் பரிபாடலும் என 8 தொகையில் 2 தொகை தம்மின் வேறாதலின் அவ்வாறு கூறுவார் செய்யுள் அறியாதார் என்பது. அல்லதும் அராக உறுப்பில்லாத முடுகியல் அடியும் கொச்சகக் கலியல்லாத கலிப்பாவினுள் உண்டாவது ஆகலும் கொச்சகக் கலி உழந்து வருதலும் உடையவாம். அவ்வாறு கூறினான் என மறுக்க. Appreciating the reasonableness of Perasiriyar's contention, Nachinarkin here repeats it in his commentary. In a later context, Perasiriyar rejects the definition of Vannaga Uttalisai by the author of Yapparunkalam on the ground that Tolgapiyam being the first great treatise on the subject, it is not proper to differ from the tradition established by that. It is in the interpretation of individual Sangam poems
that Perasiriyar steals a march over all other commentators. A famous Kurundagai piece is turned into a supreme source of aesthetic delight by a touch of his magic wand. This is a poem. நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல் கருங்கோல் குறிஞ்சிப்பூ கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே. The heroine says that the friendship between her and the hero, in whose land bees make a big honeycomb by gathering honey from the குறிஞ்சி flowers, is bigger than the earth, higher than the sky, and deeper than the sea. Perasiriyar, bringing out the beauty of the statement on love, observes that it may be taken as an expression of wonder on the part of the heroine about her own love for him or about his love for her, both of which have grown so fast, assuming cosmic proportions, unlike the honeycomb which bees take a long time to make. Commenting on the Purananuru poem, சாறுதலை கொண்டன பெண் ஈற்று உற்றன பட்டமாரி ஞான்ற ஞாயிற்று கட்டில் நினக்கும் இழிசினன் கையது போழ்தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ ஊர்கொள வந்த பொருணனோடு ஆர்புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே. Perasiriyar points out the subtle happenings in the poem. The comparison of a carpenter who is hurriedly making a cot on a rainy evening with a king who is engaged in a war with an enemy king juxtaposes the two, placing them almost on an equal footing. The words describing the low-born constitute 4 lines, while those that describe the king are restricted to 2 lines. Perasiriyar adds that while the reasons for the speed with which the needle is handled by the carpenter are specifically stated, the reasons for the king's intention to bring the war to a speedy end are implicit. The king can't be on the battlefield endlessly, since there are other equally important royal responsibilities. Perasiriyar's interpretation of another Purananuru poem is a model of what the Westerners call new criticism. The poem beginning with the line Vayyangkavalar Vazhimozhindu Olga is a tribute to one Seralathan in the form of an address to the sun with which he is compared and found to be superior. If the phrase Pagal Vilangudiyal in the poem is taken as Pagal Vilangalayal, the comparison is with the moon. Taking the second version, Perasiriyar brilliantly displays his interpretive skill. The adjectives explicitly describing the moon have to be taken negatively when applied to the king, and the adjectives explicitly describing the king have to be taken negatively when applied to the moon. Finally, he concedes that both the interpretations are acceptable. The first poem of Kurundagai has tested to the maximum the interpretive skill of all the 3 major commentators and a few modern ones. This is the poem. செங்களம் படக்கொன்று அவுணர் தேய்த்த செங்கோலம்பின் செங்கோட்டு யானை கழல்தொடி சேய் குன்றம் குருதி பூவின் குலைக்காந்தட்டே. Considering the supreme merit of the piece, A.K. Ramanujan has chosen to translate it into English and to comment on it in detail. Here is his observation on the poem. What her girlfriend said to him, refusing his gift of red flowers. Red is the battlefield as he crushes the demons. Red is arrow shafts. Red the tusks of his elephants. This is the hill of the red one with the whirling anklets, the hill of red glory lilies, flowers of blood. According to Ramanujan,
A war poem is set inside a religious one, which in turn is used to make a love poem. Three major genres are here, frame within frame. The description could be from a war poem in praise of a chieftain, since to praise Seon, a god of war, the war imagery, red battlefield, demons, red arrow shafts, red tusks, flowers of blood is explicitly employed. It may be viewed as a religious poem, a prayer to Murugan, as it praises his hill and his power on the battlefield. Taking this as a love poem, as it was primarily meant to be, U.V. Saminatha Iyer explains that when the hero desires a meeting with the heroine, makes a gift of red kandal flowers, the heroine's confidant refuses them, saying that their hill has them in abundance. The poem's perfect use of sound patterns that constitute an Asiriyappa appeal to Elamburanar, who reveals the surprising fact that it consists of diverse types of lines, adi, as it manages to have 11 letters in the first line, 9 in the second, 8 in the third and 10 in the fourth. However, Perasiriyar has the last word on the poem. Even as an Aham poem, it can be interpreted in two contradicting ways. If it is taken as the confidant's statement, the silent listener may be the hero or the heroine, contending that by Munnam, the addressee has to be taken as the hero. U.V. includes in his interpretation the word Verper, the one that owns the hill. Perasiriyar, realizing the possibilities of the addressee being the hero or the heroine, mentions the grammatical justifications for both. If the statement is made to the hero, what is implied is that they do not lack these flowers. It is then a case of kutrecham. If the statement is made to the heroine, what is implied is that if she wants to see the flowers for herself, she can go there. Hinting at this, the confidant will leave the spot so that the meeting of the hero and the heroine take place. Since she will not explicitly ask the heroine to go and meet the hero, she may adopt this strategy. It is then a case of Kurippu Echam. Confirming the validity of these explanations by Perasiriyar, Nachinarkin simply repeats them. In Perasiriyar, we have a commentator who functions as a literary historian, theorist and critic, and whose achievement is comparable to that of any of the greatest of Western critics. Thank you.